How are you? Good to see you. Welcome Thank to you the so much. I union. appreciate you. Thank you. Yeah. Thank you. Hello, Good to see you. welcome. Thank you. Thank you for supporting Delta workers. I appreciate y'all so much. Yeah. Y'all do. waa tilaabo horumarineed oo farxad gelinaysa shaqaalaha ka shaqeeya shirkadaha waaweyn ee ku yaala gobolka Minnesota aysan uga baran siyaasiyiinta ay doorteen. Senator Omar Fatah oo kamid ah xildhibaanada aqalka sare ee gobolka Minnesota ayaa booqday xarunta ururka ilaalinta xuquuqda shaqaalaha ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano IAMW Union laantiisa shaqaalaha shirkadaha diyaaradaha ee Delta Airline ee ku taala garoonka caalamiga ah ee Minneapolis Symbol waxaana halkaas ka shaqeeya shaqaale badan oo Soomaali ku jirto isagoo senatorku halkaas u tagay inuu u kurgalo shaqaalaha midnimadooda iyo waxyaalaha ay tabanayaan maadaama ay ka mid yihiin kuwii uu ku soo baxay codkooda. Senatorka ayaa waxa halkaas ku soo dhaweeyay madaxda ururka International Association of Machinistsand and Aerospace Workers waxayna ka wada hadleen oo meel isla dhigeen xuquuqda shaqaalaha iyo sida ay u heli lahaayeen xaq kasta oo ka maqan. waa kan Senator Omar Fatah oo arintaasi ka hadlaya. magacaygu waa Omar Fatah, State Senator District 62 South Minneapolis. caawa waxaan la kulnay unionka IAMAW, International Association of Machinists and Aerospace Workers, qaybta Delta Airlines. waxaan ka wada hadalay xuquuqda shaqaalaha iyo faa'iidooyinka ku jira inay midoobaan. aniguna inaan ku ilaalino inay helaan xuquuqdooda maadaama inay doorteen. Cabdikhadar Jaamac Ahmed oo kamid ah shaqaalaha shirkadda Delta Airline qaybta hagida diyaaradaha ayaa wax lagu faano ku tilmaamay inuu soo booqdo Senator Omar Fatah. waxaan ka soo qayb galay kulan ay yeesheen Senator Fatah iyo unionka u dagaalamaya xaqa shaqaalaha Delta. aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay inuu senatorku halka noogu yimi marka aad leedahay qof ku doodaya oo ku dagaalamaya waxa tahay qof aabale marka senatorkana waa u mahadnaqayaa unionkana waa u mahadnaqayaa. madaxda ururka International Association of Machinists and Aerospace Workers ayaa dhankooda soo dhaweeyay senatorka waxayna hoosta ka xariiqeen inay kala shaqeyn doonaan senatorka iyo shirkadda Delta ilaalinta shaqaalaha iyo badqabka marka ay gudanayaan waajibaadkooda shaqo iyo waliba fursadaha faa'iido ee ay xaq u leeyihiin. I'm Amanda Goodman-Berry, a Delta worker here in Minneapolis. I want to first give a very, very, very grateful and thankful shout out to Senator Omar for coming out to talk to us and about the Delta Workers Unite and the ability to have union representation. This evening we did a lot of discussion talking about the rights of the workers and how they have a right to organize and to become one and to be unionized. We also talk about the benefits of a union. The benefits of having a union is having representation to be able to stand up against these corporate companies like Delta Airlines who pride on you not being able to have that type of representation, to talk to one another, to talk to each other. We also talked about the culture of the airlines and how we are migrated into having more of a variety of peoples and the rights of people by honoring when it's time for like our new people as Somalians, African Americans, all cultures across the world to have the right to pray, to have the right to have open discussions. And Senator Omar has been a pivotal point tonight in bringing those ideas and those issues home to what we need to do. My name's Skip Hedges. I was a baggage handler for Northwest and Delta Airlines for 28 years. I'm retired now, helping out with the union campaign. I'm so thankful to Senator Fatah for coming down tonight to talk to Delta workers to explain the benefits of why they should be for the union, signing union cards. xildhibaan Omar Fatah oo kamid ah xildhibaanada aqalka sare ee gobolka Minnesota ayaa noqonaya xildhibaankii ugu horeeyay ee booqda shaqaalaha shirkadda diyaaradaha ee Delta iyo waliba hay'adda ilaalisa xuquuqda shaqaalaha. Cabdi Xakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka.